Bueno, hola y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de ESPAñol. Y ya está, ya empezó el evento, el show de Xbox. Veamos qué nos tiene que ofrecer. Empezamos con Obsidian. Hola Felipao, bienvenido, muy buenas tardes. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed. Avowed is an adventure into the heart of the living lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical, Bueno, están hablando to de give players Avowed. a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Aora. Están describiendo There's lo going to be a lot maravilloso of que es great el juego. secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel Paramo, Gameplay Director. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. Bueno, él se encarga del gameplay, del combate. Match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. Hola Necrobox, bienvenido. Y buenas tardes. Dice, pensé que estarías enamorada. No, enamorada no transmitimos eventos Necrobox. Solo por la roja y yo también a veces la azul. Ahora solo estoy en la plataforma roja, o sea en YouTube. Hola José Alberto, dice solo 4 anuncios. Aparentemente sí. Van a hablar o van a exponer sus juegos 4 estudios. Y estamos empezando con Bowen, ¿no? Obsidian. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you está explicando el sistema de combate, el encargado. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands. No se pueden usar dos pistolas. Tenemos como magia. Magia para congelar al enemigo. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, Felipe dice que hace aquí Necrobox, pues vino a ver el evento. ¿Cómo ves el juego? Dice. A ver, lógicamente está normalito, normalito. Nada que destacar. Our families deserve to know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My squad and I rested Está hablando un poco de las decisiones que deberemos de tomar en el juego, ¿no? Y bueno, su complejidad. It was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruwiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? Déjame ver si puedo hacer eso, No sé si está subtitulado.
Why is he not here with you? What happened? Pero no está At the tan end of the complicado el quest, inglés. you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. You're right. Real Solo está battle hablando del isn't sistema de something to prepare decisiones for, is nada it? más y de cómo va a It's afectar not my el fault. juego, la historia. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Third Born. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the el outset, apartado we knew visual that we ahora. wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. Director We de found arte está hablando. inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic los wastes, biomas. and each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and Está marching in escribiendo, towards ¿no? a Está beautiful escribiendo los oasis, escenarios, los there's the opportunity colores, there for life, lo for vibrante adventure, and even a little del danger. mundo, We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're lo que han thrilled to share creado. more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall. Bueno, a ver si nos dicen exactamente cuándo va a salir. Se ve simpático el juego, pero normalito. Bueno, hay una fecha exacta. Solo dice Fall 2024. Junio de 2024, entonces ese Abowet. Vamos con Ninja Theory. Sí, Negrobox Hi, I'm Dom 2024, Matthews, pero studio head here at fecha Ninja Theory exacta in Cambridge, no hay. UK. We're now in the final months of development on Otoño Senua's Saga 2024. Hellblade 2, and the team is working hard to bring Y you en an ZZ dice ese unforgettable journey jueguito. into Si se pongan los Senua's unique world subtítulos, and her en este battle modo for no se survival, puede, Felipe. where we have once again Estoy en un combined modo high ventana en fidelity ventana, and no immersive puedo agregar presentation subtítulos. with a En shorter, ese momento voy a narrative-led revisar si hay otra experience that transmisión focuses on the things that we puedo really care about, and that we hope you care about too. usar para el directo. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings Senua who está de raided her regreso. village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos,
and which in turn has seen the rise of the Droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Senua will make new enemies and also new allies Hablando de los who will come enemigos. to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover, along with us, how this viewpoint can have its advantages. No lo puedo describir, ¿ok? No lo puedo generar automáticamente. Sí se puede, pero es que en el modo de captura de esta pantalla no puedo colocar los subtítulos. A eso me Seeing refiero. things that other people don't, hearing voices, and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with Un lived profesor ha experience of participado en esto. psychosis. What does that mean? ¿Qué significa eso? Es aterrador. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments. Los jugadores van a atravesar seeking entornos answers from bonitos patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. y ahora en Senua a sus límites. ¿Estás enojada? On Saga, we've taken everything to the next level. En Saga llevamos todo al siguiente nivel, A bigger con un stage nuevo team, espacio. stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? Hacen que la We pelea have se all sienta new combat for the diferente. sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. Y bueno, quieren It does contarnos feel una very historia. different from the first game, but it's Y dicen que se very siente brutal, diferente you're very al primer invested in juego. it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to Senua feel no her es una struggle in every step of superheroína, the una journey. heroína, es una superviviente. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. Y bueno, quieren que eso se sienta, que sientan los jugadores Mel eso, ¿no? knows Que es una Senua better than superviviente. anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. And then I have to wait a little while, and then I get to see that Están all hablando again, in-game, de in las costume, expresiones location, everything. It's a great han experience, capturado. a great process. Every se van a discipline in the poder ver. studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. Hablo de los We esfuerzos que were están lucky haciendo enough para to do a few atraernos reference hacia gathering trips in Iceland. el juego. You have to be there. The sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Quieren que digamos que el juego es asombroso. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. Las voces. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation Audio of this binaural. type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, Dicen que en el primer juego solo utilizaron las voces nada más. En este caso van a utilizar más elementos aparte de las voces para tener una experiencia bonita. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, you know it's Hellblade. On the music we are working Si with escuchas Hyrule, Hellblade which for vas a me is saber a que es personal Hellblade. privilege because I really admire them. Bueno, hablar de la música. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something Cómo really conecta special. con el We're juego. also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful. Hay algo de heavy we add the metal. binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special. A and la unique música también le han experience. agregado ese efecto binaural, algo así. El sonido. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga Hellblade 2, is to not only
see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone Bueno, that ella quiere que relates nos to that identifiquemos con lo que está character, and they pasando, can then understand that person con lo que better. está pasando en el juego, con lo que está pasando I con don't want to Senua. sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua. Dice, entonces todos somos Senua. We are creating this character that Estamos grows creando and este grows and grows personaje and grows and keep growing and que keep crece y changing. crece. So that makes it real. I'm so proud of the love, care and passion our team here at Ninja Theory are putting into Orgulloso del Senua's Saga trabajo Hellblade 2. que están haciendo Our con el hope is to juego. not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything Está is mencionando crafted in todo service of lo Senua's que tiene el journey, juego a journey that you para can que sea un embark viaje. on May 21st. Ahí está, fecha, por fin 21 de mayo de 2024. 21 de mayo. Ya está. Vamos con el siguiente juego. Se agregó Square Enix. Se agregó Square Enix. ¿Y ahora? Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada, producer for the Mana series here at Square Autor de Enix. Mana Series. De 聖 Square 剣伝 Enix. 説ビジョンズ・オブ・マナの情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただけて大変光栄です。 Nos va a brindar un adelanto 約 del 17 juego. 年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991 Mana 年 Series. ファイナルファンタジー外伝として誕生して以降、 Algo de マナと historia. 聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG Está として mencionando これまでに17 sistema de 作発売 combate. され長らく愛されてきました。 Ha producido esos juegos. 30 30 años de historia de Mana. Y han incorporado todo lo que han aprendido en Visions of Mana para que sea algo único. Veremos entornos vibrantes. シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。 Y bueno, van a regresar los monstruos que ya conocen los fans. 今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した Y bueno, hoy nos acompaña uno de los creadores de estos 石井浩一 monstruos. さんと共に聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Y nos dirá que puedes esperar de Visions of I'm Mana. Koichi from Gretz. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシ Está リー orgulloso ズ de 作 presentar に el 登場 juego しているモンスターたちは私が考 a 案 los した jugadores もの de ですが Xbox. 中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して Él ha supervisado la puesta en acción y transformación desde los sprites デザインの方向性からモデルの完成 hasta イ los メージまでを monstruos vivos que 監修する encontrarás en el 立場で juego. プロジェクトに参加しました。 ¿Es un guito no 聖 de 剣 Mario? 伝説ファイナルファンタジー外伝を作っていた頃から自分の頭 Final の中では Fantasy モン Adventure. スターたちは Desde que 立 hicieron 体 Final 的 Fantasy に生 Adventure. き生きと動いてこれまで自分が携わった作品ではそれらを Siempre se han preocupado por el tema de los 当時の技 monstruos. 術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちの En este juego 可愛いだけではなく no solo serán pequeños y し adorables, っかりと表現できているのでバトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。 tendrán expresiones en el combate.
空を旅する、海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。El juego incluye nuevos amigos 陸上を猛スピードで駆け回ってくれるピック para poder recorrer, ピ ¿no? ックルも石井さんが新たに考案してくださっています。Monturas para recorrer este mundo. 今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。Ahora la mascota del juego. その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルによく似た仙山港や古代エジプト神の Está hablando de qué pensó para crearlo. 具体的なイメージが浮かんできて、 Se inspiró en それ Anubis ぞ de れ la の特徴を mitología 取り入れなが egipcia. らラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなどゲームの中での見え方も考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。 Piku. Así se もう llama. 一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコン No ポ van a ーザ hablar ー de la が使わ música. れた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。 BGM でもしっかり聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。 Hay 100新たな canciones. 試みとしてフィールドの探索からバトルま Hay で un を sistema de シームレスに música 体験できる adaptable よう今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、 para aumentar el sentido de urgencia del 冒険の没入感を高 jugador. めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみ Cambia ましょう。 cuando entras o sales de combate. 今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、 Ahora 武器での攻 combate 撃だけ aéreo. でなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、 Con ataques mágicos そ o の力を宿した武 elementales. 器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、 Y las armas そ tienen の効 diferentes 果とともに efectos. 聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターやピックリにも注目してほしいのですが、聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナーは聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう、小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみに待っていてください。私自身もプレイするのを楽しみにしています。 Quiere jugar ya el juego 聖剣伝 completo. 説シリーズとして初めて Xbox ユーザ Es ー la の primera 皆 vez さん que に se va a お届けする lanzar 本作 el juego 聖剣 en 伝説ビジョン Xbox. ズ・オブ・マナーは Pronto tenemos más 様々な情報を información. お届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏 Así que estén この忘れら atentos. れない冒険を Xbox Ya queremos que la comunidad de Xbox nos acompañe en esta inolvidable aventura este verano. Verano de 2024. Visions of Mana. Xbox Series y PC. Ahora quién sigue. Oxy. Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. Bueno, ellos han hecho juegos de estrategia, como Civilization V. Our History Untold is the game we've dreamt of making. Ahora Ara is an también. homage to historical gamers, strategy gamers, 4X gamers. Bueno, It de eso features se all the trata, depth es and este gameplay juego ahora. fans of this genre love, where you'll explore the world, Juego de estrategia. expand your nation, govern your people, and engage with your rivals on the international stage. Juego de gestión. But it isn't just more of the same. With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way.
For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to hablan de la banda sonora. Están hablando de por qué es diferente su juego. And make it really good. Y alguien interrumpe ahí. Hi, Dan. That's Dan. We started in his basement. Empezamos en el sótano, dice. Ha sido un proceso increíble. Poco a poco han creado el motor del juego, crearon prototipos y bueno, se enamoraron de los juegos de estrategia. Es un juego histórico de estrategia este ARA, donde tienes que convertir a tu nación en la más prestigiosa del planeta. Hay exploración. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their unique perspective and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself. Bueno, quieren que las decisiones se vean reflejadas. One of the first differences you'll see when you dive into ARA is what we call the living world. It's a procedurally Una de las cosas diferentes es el mundo viviente. An intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for Hay espacios que players se to generan aleatoriamente, The living world isn't just a procedimentalmente. map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see Bueno, las everything decisiones se from the reflejan. settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want Y los players ciudadanos to feel like reaccionan they're ante truly esos occupying cambios. the world, leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of ARA is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system. Un sistema de prestigio. Players will compete with their rivals to build the most influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is measured by prestige, the player's score that proves their worth as a Es como la puntuación del jugador, Prestige system ese gives prestigio, players the prestige. chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might. Scientific Puedes advancement. dedicarte a The choice is distintas theirs. cosas, ¿no? Poder militar, In ARA, there are no desarrollo set victory científico. conditions. Players get to decide what is most important to them. Los jugadores and focus pueden and decidir qué es lo más prioritize those importante goals para while ellos still being y able to priorizar win the eso. game. Personally, when I play ARA, I like to build triumphs. Triumphs are our collection of incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. Está hablando They're de hard to build, but monumentos. worth it, giving huge prestige bonuses and game-changing abilities to the nation that constructs them. Another aspect of ARA that I'm personally excited about is our crafting system. Bueno, el sistema de construcción o crafting es algo que no se ve a menudo en el género. Gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward of something like an important improvement or triumph just changes the challenge that exists in ARA compared to other 4X games. Bueno, se diferencia de otros Crafting juegos plays out in ARA at a 4X. national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade Hay to comercio improving their cities' and internacional, citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to fabricación craft de military armas. units. The crafting system in ARA encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many strategy games have players alternate taking turns and reacting to their opponent's moves. In ARA, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of scenarios in the moment. This Esto habla un system poco de makes la ARA just planificación. feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You get to keep playing the game and stay engaged rather than having Bueno, those está periods of comparándolo downtime con otros where you're juegos not donde doing tienes que anything. esperar, ¿no?
It's Y not aquí como que easy se hace en sifting through simultáneo. all of history and El picking resultado which lo one to ves ahí leave. mismo. For Aura, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Hablando de Where las this approach really culturas. shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures. Me está hablando de But los leaders líderes come in ahora. so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural Que prodigies, pueden and ser many more. Each científicos leader in Aura has a más. number of special abilities determined by Y their estos tienen habilidades personality traits, especiales as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history. basadas en las With a contribuciones que diverse hizo la global humanidad. roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. For us at Oxide, player feedback is the only way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Aura for. Habla de la retroalimentación de los Building the game jugadores. alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this El makes for a feedback es deeper vital. connection between the players and the game. One of my favorite examples is when we first introduced the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. No está hablando de un We knew ejemplo, we should está probably dando un make a change ejemplo when one of our de la vida insiders made a forum salvaje. post that was just Cougars, cougars, Como- cougars, I hate cougars! someone Como get these que feline demons habían away demasiados from me. pumas. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place Y with bueno, the después lo overall threat resolvieron. level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for Bueno, están players to orgullosos get de su hands on the game trabajo later this y year. But the launch of Aura is only the beginning. We are going to maintain our el insider lanzamiento ahora program solo es after el the release inicio. date and continue to listen to players and support the game Y van a into the seguir future. escuchando a los On jugadores. behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us. En nombre de today. Oxide We can't Games, wait for you to play gracias. Aura and to create your own history. Queremos que juegues Sara y crees tu propia historia. Otoño de 2024, Fall 2024. Para PC, sí, Game Pass. Vaya, un juego de estrategia. Machine Games. Veamos qué dicen. Hej och välkommen till Uppsala, Sverige, här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Vamos a ver Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the Desde que ultimate se adventure. estrenó la primera película Even siempre fue today, sinónimo it's de one of the grandes most aventuras. iconic franchises in pop Es una culture. de las sagas emblemáticas de In la this cultura game, pop. you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. Bueno, hace mucho I que had quería this hacer un juego de idea Indiana for Jones. what it would be like and the story, Tenía la idea, what Indy was la going historia, after, what period of his life it was in, what en kind qué of época, arc he was going to have. las vivencias del And as the years personaje. went on, I thought, who would be like the best studio in the world Y bueno, él se to make preguntaba cuál this? sería el mejor And estudio it para was my crearlo. friends at Machine Games. Y claro, I can serían remember mis amigos de pitching Machine Games. Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything. Bueno, that we want to Lucasfilm do. le transmitió la It's been confianza. a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more Es fan de la excited to saga. show you what the team here has been up to. Y está Let's take emocionada our en first enseñarles el look trabajo at the new Indiana Jones que han game. realizado. Este es el primer vistazo a Indiana Jones. Let me tell you what you are missing, Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. You're wondering if maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here, dead and forgotten in the sense of Africa.
Luce bien, ¿no? Se ve bien el juego. Mitos. History. Historia. Just different ways to interpret the past. Son formas distintas de entender el pasado. Thousands of years of humanity's El fruto de milenios de ideas, de creencias humanas, scattered and buried. Diseminadas y sepultadas, Just waiting aguardando to be found. a que las encuentren. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Le decía que no puedes pretender huir sin que hayan problemas, ¿no? Él decía, mírame. Mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Juegos en primera persona, entonces. I've had run-ins with these guys before. Enfrenté a estos tipos en el pasado, dice. It ain't a walk in the park. Okay, then. Let's see if you can keep up. What do you mean if I could keep up? Patron of the fallen angels. ¿Dónde los ángeles Protector of the Protector. Chirculimani. The Great Circle. El gran círculo. El gran círculo. You have any idea how old that was? ¿Tienes idea de lo antiguo que era eso? Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so Indiana many es people. muy importante para mucha gente. Everyone here at the studio has their own indie stories and memories. Most of us grew up with his adventures and have been fans Muchos se of the movies crearon and the character viendo for sus years. películas, ¿no? He's a Tú eres Indiana brilliant Jones. archaeologist, he's a charismatic everyman, he's passionate and determined. And for Está us, escribiendo he's Indiana. synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel Quieren what ponernos en he la piel sees de and feels. Indiana, ¿no? For us at Machine Games, we do that best through Y first eso lo logramos person. con la primera It's the persona. ideal perspective to bring La you into the perspectiva rich, ideal exciting and para interactive world sumergirnos we've built. en este mundo We believe interactivo. that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. Whether it's cracking your whip, Los latigazos, solving puzzles estar in ancient latigazos, temples, resolver or seeing your rompecabezas, knuckles bloody in a fist fight. darle su tomate Are a much los more malos. intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with the hat, the whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third Bueno, van a person. ver ciertos cambios de cámara, ¿no? Para poder ver a Indiana Jones Jones and the también. Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and The Last Crusade. Bueno, ahí hablaba más o menos entre Indiana qué is working películas at se Marshall encuentra College. este juego. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. Bueno, alguien roba una reliquia y Indiana va a ir Pulling at the tras strings él of a mystery, hasta el and it Vaticano, all dice. unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. On next plane to Rome. Stop. Need help. Stop. Meet me in Vatican. Stop. Indy. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. Bueno, hablan del ingenio, The most authentic lo Indiana que usaba Indiana experience Jones para we make resolver is the one that makes ciertas you cosas. think first.
Nos quieren hacer pensar. Habrán obstáculos fáciles de resolver o con una pistola. Pero también van a haber problemas donde tenemos que, bueno, solucionar rompecabezas. Observing enemy patrols and using them to your advantage, or using the tools at your disposal, like the whip. It's an amazing global adventure with action propelling you through your journey. Hay acción de principio a fin. Nos invitan a ver sus entornos, las pirámides de Egipto, Himalaya. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we also had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones. Bueno, es una aventura cinemática de Indiana Jones. One of the biggest ways to do that is with the music. Y bueno, un ingrediente importante es la música. John Williams is the original composer for the indie films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like Usaron dobles de riesgo, dice. Between making a game and making a movie. Para algunas escenas cinemáticas. Of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Hay otra protagonista, Gina. Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Ella también quiere llegar al fondo de este misterio. Es una periodista de investigación. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, y bueno, and they'll need each other se van a encontrar para descifrar este gran enigma. Okay, then. Let's see if you can keep up. Fine. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. Tiene un interés por la psicología. Está obsesionado con la mente humana y la manipulación y su manipulación. Él es muy inteligente. Son dos personajes obsesionados, apasionados. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of Africa. One of our mottos for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hablando de la acción en el juego. Hay combate cuerpo a cuerpo, sigilo y disparos. Nosotros decidimos cómo abordar la situación. Podemos optar por evitarlo, evitar el enfrentamiento, o bueno, darle su tomate. Y bueno, hablan del látigo. Quisieron integrarlo en todos los aspectos. Es una herramienta que nos va a permitir avanzar por el entorno. Y también para distraer a los enemigos. Bueno, para combatir también. Los rompecabezas son una pieza clave del juego. Hay varios rompecabezas. Y en la historia principal y algunos son opcionales. Trampas épicas, pequeños secretos, mecanismos ocultos. One thing I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery where anything could potentially hide a secret. Su mundo está lleno de The more misterios. you look, the more you'll discover. Cuanto más te fijas, más descubres. Hola Justin, bienvenido, muy buenas tardes.
Gracias a todos por acompañarnos en nuestro gran anuncio de Indiana Jones y el gran círculo. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to representar una experiencia auténtica de Indiana Jones, sin dejar de lado lo que nos caracteriza. Whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure, and I think la esencia de ellos son las increíbles aventuras. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Bueno, Great es Circle un will be gran coming placer later anunciar this year, and we que el juego cannot estará disponible wait to este share año. more soon. Y bueno, pronto les comentaremos más. Pronto habrá más información. Este año sale entonces Indiana. Bueno, solo dice 2024. Ya está. Sale este año. Y ya está, ¿no? Eso es todo. Vaya, de lo más destacado creo que es Indiana Jones. Los demás me parecen juegos, bueno, el de estrategia un poco más de nicho. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Y bueno, también lo de Hellblade 2. Hemos podido ver un poquito más. Bueno, aquí está lo del juego de estrategia. Ara. Hemos visto algo de Bowie. Ahí está Bowie. La web no me llama mucho la atención, ¿verdad? En la estrategia tampoco. Indiana Jones, sí. Este Visions of Mana quisiera ver un poquito más. Y bueno, ahí está lo que se presentó, ¿no? Developer Direct 24. Eso ha sido todo. ¿O no? Gracias. Ahí estamos colocando eso de fondo. Listo. Bueno, ya está. ¿Qué dice? Hellblade, ese Visions of Mana. Se ve que es como un Dragon Quest. Bueno, es un RPG, ¿no? Sí, un RPG, un juego de rol. Aunque decían de acción también. ¿Qué dice Felipe? ¿Como un pelijuego? Supongo que te refieres a Indiana Jones. No creo que sea como un pelijuego. Le falta tomate. Bueno, le falta salsa de tomate. Quizás sí. Dice Felipe, ninguna sorpresa. Bueno, es lo que hay, ¿no? ¿Y de qué te perdiste, Justin? Bueno, no hay mucho, pero como ya dije, a ver, presentaron este juego de Abowet. Ya sabíamos de su existencia, pero ahora estamos viendo un poquito más al detalle, sus entornos, el sistema de combate, el sistema de decisiones también. RPG. Habría que probarlo, pero gráficamente no me ha impresionado, tampoco tendría por qué, simplemente parece un juego cumplidor, normalito, no vi algo que wow, diga, quiero jugarlo ya. Habrá que ver o probarlo cuando salga, veremos. Me imagino que los que les gusta, no sé, Skyrim quizás,
Pues lo están esperando bastante. ¿Qué dice Felipe? Dice, le faltó el primera persona, así como el Tomb Raider y el Uncharted. Dirás el tercera, que sea el Indiana Jones que sea en tercera persona. Pero bueno, no, Indiana Jones no sea en primera persona. En primera persona. Ok, ¿qué más vimos por ahí? Déjenme ver. Y ahí estaba a Bowet, que sale a finales de 2024, o mejor dicho, otoño de 2024. A Bowet. Después vimos lo de Ninja Theory con Hellblade. Está interesante lo de las voces, porque hablaban de que no solo vamos a escuchar las voces en este sistema, ¿no?, de audio que tienen, sino que van a haber otros elementos que van a hacer la experiencia más inmersiva, según lo que dicen. Y quieren que nos sintamos como Senua. Y recalcan de que no es que ella sea una superheroína o algo. Ella es una superviviente. Es decir, quieren ponernos en apuros a nosotros. Quieren que sintamos que por poquito nos eliminan, algo así. Y ahí vamos a encontrarnos también con nuevos personajes. Quieren diferenciarse un poco del juego también anterior, ofreciéndonos algo más potente. En cuestión de combate, el audio, la historia. Quieren que sea una experiencia mejorada quizás. Después, a manera de resumen, haciendo esto a manera de resumen, lo que dijeron es que ya tiene fecha el 21 de mayo de 2024. 21 de mayo de 2024, entonces Hellblade, falta poco. Creo que es la buena noticia. Y bueno, aquí se estaba agregando Square Enix. Se agrega Square Enix para anunciar lo de Visions of Mana, una franquicia que ya tiene su tiempo. Estaban hablando de música, los entornos, los monstruos, cómo se iba a cabo la creación de los monstruos, de la mascota o la montura, que me parece un lobito, pero está inspirado en Anubis, dice. Me gustaría ver un poquito más del juego como para ver de qué va. Yo no he seguido esta saga, así que no podría opinar mucho. Pero ya está. El Vision of Mana llega. A ver, un poco de pantalla. Verano de 2024. Verano de 2024. Ok. Y después nos pasamos al estudio Oxy, ¿no?, que nos presentan un juego de estrategia de gestión tipo Civilization llamado Ara History Untold. Ahí está, Ara History Untold. Bueno, y algo que me señalaban es que vamos a tener como líderes que son personajes de la historia. Nuestras decisiones van a tener mucha relevancia. Y que van a estar atentos al feedback de la comunidad también. Explican un poco de su trabajo. A grandes rasgos lo estoy diciendo. Ok, este juego Ara. Está un poco lento esto. Ara. A ver, llega otoño de 2024, Fall 2024. Es un juego de estrategia histórico. Y luego viene lo de Indiana Jones. A cargo de Machine Games. Dice Necrobox Sabot, no sé.
¿Y el Pokémon de Xbox no salió? No. El Palworld, ¿no? ¿Te refieres a Pal? Nos vemos, Necrobos, que descanses. Bueno, vamos. Bueno, ya, el último que presentaron, el Indiana Jones. Y se llama El Círculo. Déjame ver. Hace poco lo dije, pero bueno, otra vez. Ahí está. El Gran Círculo se llama. Que sale en 2024, no dijeron cuándo. Para Xbox Series, PC. Y bueno, va a estar en Game Pass, obviamente. A ver, ¿qué dijeron de esto? Los que lo han hecho estaban muy emocionados porque ellos son fans del de Indiana Jones. Quieren transmitir eso en el juego, un juego de aventura. Explicar un poco para qué nos sirve el látigo. Vamos a poder utilizarlo en combate para superar obstáculos, para el tema del sigilo. También vamos a optar, digamos, por encarar a los enemigos o no, encontrar otras vías para superar un nivel. También van a haber rompecabezas que algunos van a ser obligatorios o necesarios para avanzar y otros van a ser opcionales. El juego, como ven, es en primera persona, no, como dice Felipe, no es tipo Tomb Raider o Uncharted. Y bueno, ellos sentían de que era la mejor manera de representarlo. Eso sí, van a haber escenas donde se va a alejar la cámara para mostrarnos quizás el entorno y el personaje. Eso sí, vamos a tener escenas cinematográficas. Han hecho la captura de movimiento también para darle mayor realismo. Vamos a ver un poquito del sigilo, el uso del látigo, pero gráficamente se ve muy bien, ¿no? Lo veo muy bien. Está más que decente el juego. Ok. Bueno, y ya está. Nos habla un poquito de los entornos también, mencionar algo de la historia, de que alguien que roba algo. Y tiene que irse hasta el Vaticano, Indiana. Y además el enemigo es alguien que le gusta la psicología humana y que le gusta la manipulación, que al igual que Indiana es también alguien apasionado. Está un poquito de la captura de movimiento para algunas escenas, pero me da esperanza de este juego. Está bien. Bien, relativamente bien. Ya está, espero que les haya sido útil este directo. Vamos dejándolo aquí. Lo único que podrían exigir quizás, si es que se puede, es una fecha para el juego de Indiana. Nos dijeron ahí solamente 2024. Y ya está, lo dejan. Lo bueno es que ya tenemos fecha de Hellblade 2. Eso sí. De acuerdo, entonces lo vamos dejando aquí. Muchísimas gracias a los que se pasaron por el directo, a los que van a ver esto también después. Gracias Felipao por estar ahí, también a Necrobox. Después también Justin. Y bueno, eso es todo. Nos vemos más tarde en otro directo. Que tengan muy buenas tardes. Y nos estaremos viendo en el siguiente directo. Adiós.